Right. Welcome you all for the class and good evening. අතර දෙනාටම. හරි? Okay. So හිතනවා කට්ටියම හොඳින් සමීපෙන් ගෙවල් වලට වෙලා පරිස්සමට ඉන්නවා ඇති කියලා. Fine. So yeah. So we were in the class for 3 months, right? The class එකේ මාස 3ක් දැන් ඉගෙන ගත්තා and also 3 months, right? Am I correct? Yes, we were in the class for 3 months, and so we learned many of the situations, how that we have to speak in different situations, right? So last week එකෙත් අපි යම්කිසි දේවල් ටිකක් කතා කරා නේද? ටිකක් මොකක් හරි කරදරයක් වෙනකොට නේද? පොඩි නේද? ඒ වගේ දේවල් කියන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අපි idiomatic expressions වගේක් ඉගෙන ගත්තා. Right. ඒ ටිකත් එක්ක අපි අද වෙනත් පැත්තකට යන්නයි යන්නේ. Right. So I need some time. මට පොඩි වෙලාවක් ඕනේ මට ස්ක්‍රීන් එක share කරන්න. Wait for a second. Not a second actually. Second එකකින් නම් බැරි වෙයි. But I hope. Last week එකේ මම පොඩි exercises ටිකක් දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට practice කරන්න කියලා. කරාද? කරා කියලා හිතනවා මම. Speaking practice කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කොහොමද practice කරන්න ඕනේ කියලා අපි චුට්ටක් කතා කරේ. මතකද දන්නේ නැහැ. Finding the document. Right. I'm going to share one document. ඔගොල්ලන්ගේ book එකේ මම අර class එක පටන් ගන්න දවස්වලම වගේ ඔගොල්ලන්ට දුන්න book එකක්. හරි. ඒකෙන් පොඩි lesson එකක් ගන්න හිතුවා මම. මොකද පොඩි lessons අපි practical lessons තමයි මේ දවස්වල කරගෙන ගියේ. right? ඒ නිසා පොඩි lesson එකක් මම ඒකෙන් කරන්න ගන්නම්. ඒකේ ගොඩාක් lessons ඔයගොල්ලන්ට තනියම උනත් study කරන්න පුළුවන් lessons එන්නේ. So I believe that you all can do it by yourself. Okay? Right. අපි යමු වෙන මේකට පොඩක් මේ ගැන කතා කරලා යමු. Okay? Yes. Right. ඔන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ගාව මේ lesson එක දැනට තියනවද නැද්ද කියලා නම් මම ඔන්න දන්නේ නැහැ. book එකේ නම් තිබුණා book එකේ print out එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක තියෙනවා. මොනවද මේ තියෙන්නේ? Right. මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම සමාන පද. ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරනකොට when we are speaking in English, most of the time we use synonyms. Right? If you want to talk about something, so and also if you are using the same word over and over again in our conversation, it looks like boring for the others, right? So for example, if I use a word, of course,
Of course. So many of us are using this word of course to tell at the Vashem Kirakian, of course. So when somebody is asking a question from me, if I want to say yes, oh, ඇත්තටම කියලා කියනකොට each and every time හැම වෙලේම මගෙන් question එකක් අහනකොට මගේ උත්තරේ yes නම් if I say each and every time like of course, of course, of course, and of course. So it's like boring නේ. නිකන් boring එකම වචනේ හැමතිස්සෙම අපි repeat කරනකොට පොඩි boring ගතියක් තියෙනවනේ. එතකොට of course කියනවා වෙනකොට කියන්න පුළුවන් words ටිකක් ඔන්න ඕගලන්ට තියෙනවා. මොකද්ද? Sure. දැන් ඕගලන්ට කවුරු හරි උත්තරයක් ප්‍රශ්නයක් අහලා ඕගලන්ට දෙන්න ඕන උත්තරේ yes කියන උත්තරේ නම් ඔව් කියන උත්තරේ නම් ඕගලන්ට ඒ වෙනුවට yes of course, yeah definitely, yeah sure, yes certainly ඔන්න ඔය උත්තර හතරෙන් දෙන්න පුළුවන්. උත්තර හතර yeah කියන word එකත් එක්ක. ගොඩක් වෙලාවට yeah කියන එක මෙහි අදිනවා. ටිකක් yes කියන එක කොහොමත් කියවෙන්නෙම නැති තරම් yeah එහෙම ටිකක් ඇදලා තමයි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කට්ටිය එක කියනවා yeah of course, definitely, sure, yeah certainly. That's how they pronounce those words right here. Fine, right. මගෙත් එක practice කරමු. Yeah of course, of course. අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි කතා කරන day to day everyday conversation shops වල වගේ කතා කරනකොට ගොඩක් ඒගොල්ලෝ මේ මෙහෙ අය නම් ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් හයියෙන් කතා කරනවා. Not like us, right? And so they're saying, yeah, of course, yeah, sure, yeah, definitely, yeah, certainly. දැන් අපි අන්තිමට දා කතා කරේ making suggestions කියන එක. මතකද ඔයගොල්ලෝ? Right? Suggestions කරන්නේ කොහොමද? Suggestions වලට okay නම් කොහොමද කියන්නේ? Suggestions වලට okay නැත්තම් මොකක්ද කියන්නේ? ওই ටික තමයි අපි last week අන්තිමට අපි අර අන්තිම විනාඩි ටිකේ ඉගෙන ගත්තනේ. එතකොට මම answers වගේකුත් ඕගොල්ලන්ට දුන්න මෙන්න මේ වගේ answers අපිට දෙන්න පුළුවන් කියන එක. So if one කවුරු හරි ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි suggestion එකක් කරොත් ඉංග කරක කරමුද මේක කරමුද? I'm in. That sounds great. Great, cool, කියනවා වගේම yeah of course, I mean yeah of course, yeah sure. Can I have your excuse me, can I have your pen for a while? Yeah sure, yeah sure, yeah definitely, yeah certainly. ඇත්ත වශයෙන්ම කියන එක තමයි ඔන්න ඔය words අතර තේරුම වෙන්නේ. හරිද? Right, okay, so we'll move on to the next. Types කියලා කියන්නේ මොනවද? වර්ගවලට. Types of clothes, sort of, size of, variety of, styles of, kinds. මේ ඔක්කොගෙම කියවෙන්නේ මොකද්ද? වර්ග, විවිධ වර්ග කියලා කියන එක. Different types, sort of, there are sort of problems, kind of, there are kind of stuff to be finished before I move, right? Some styles, varieties of groups, types, sorts, size, variety, style, kind. මේ හැම word එකකින්ම මොකක්ද කියවෙන්නේ? Yes, වර්ගවල වර්ග කියන එක, විවිධ වර්ගයේ කියන එක, right? ඊළඟට මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන තව words ටිකක්, right? මෙන්න මේකේ try, attempt, go for it. මේ words වලින් අතරම කියන chance එකක් ගන්න උත්සාහ කරන්න. Take a chance. Right? Take a chance. Take a chance. Strive. Attempt. Go for it. You can go for it. Yeah, you can take another chance. Yeah? Okay. Strive. Take a chance. Try කරන්න කියන එක. Test. Attempt. Right, my first attempt of the exam. Yeah, from my first attempt, I got B pass for my mathematics, and from my second attempt, actually, yeah, was able to take A pass from my mathematics subject. Right? Take a chance. Attempt. Take a chance කියන එක ඕනම් අපිට past tense කරලා කතා කරන්න බැරිද? පුළුවන්. Took a chance කියලා කියන්න පුළුවන් මම අවස්ථාවක් ගත්තා. Took a chance. Right. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තව ටිකක් පේන ඕන currency, money, buck, cent, coin, dollar මේ හැම එකක්ම cash,
සල්ලි මිල මුදල් වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් words ටිකක්. So you can include these. මේ ටික ඔන්න ඕගොල්ලන්ට ටටක් ගාලා ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්, right? Variety of words කියලා, right? Okay, so now you have a small activity to do here. This is another vocabulary thing, right? So you can see there are two types of verbs. Over here, this way. Over here කියන එකට වෙනුවට කියන්න පුළුවන් this way. මේ පැත්තෙන්. Over here, over there, that way. Right? අන්න ඒ වගේ my කියනවා වෙනුවට my කියන එකේ අපි කියමුකෝ meaning එක කියලා. So for example my කියනවා වෙනුවට මොකක්ද අපිට පාවිච්චි කරපු word එක? I can use this one or not this one, yeah. Yes. No. This one, yeah. So my වෙනුවට we can say what? Belongs to me. Got it? Belongs to me. So here the word is there, right? Yeah, belongs to me. So what we have to do here is mere words sticker. So my something වෙනුවට මේ දැල්තෙන් තෝරගන්න පුළුවන් surely. So we are just using අපිට vocabulary එකක් එකතු කරගන්න යන්නේ. Type කරුවට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් එකක්. Pardon me, try on, skirt, size. ඒ වගේ දේවල් වල type, tries, daughter, surely. Okay. Write the words you matched in pencil, right? So what I have to do here is match කරන්නයි තියෙන්නේ. බලමු ඔයගලන්ට match කරන්න පුළුවන්ද කියලා නිකන් හිතෙන් හරි කමන්නේ මම විනාඩියක් දෙකක් දෙන්නම්. බලන්න ඔයගලන්ට match කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කොහොමද මේ words මේ පැත්තට එන්නේ කියලා. Over here, this way. My belongs to me. Okay, something වෙනුවට වෙන word එකක් මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? Okay, while you're just selecting it, move on to lesson.
Okay, finished. Okay, right. So we'll see. Your answers are correct for this session, right? Okay, here we can see the answers, right? See, over here, this way. My belongs to me, something, anything. Sure, yes, it goes with certainly. Daughter, yeah, it's a girl. Price, cost, type, sort. Pardon me, excuse me. Try on, just take a test. Skirt is a part of a dress. I mean, a kind of a dress. Size, fate. Right? Okay, so this is a small vocabulary exercise. So I thought that it will be kind of good for you, right? Okay, so now today we'll move on to another lesson, right? So we have to be in practical, right? We have to be practical lessons වලට යන්න එපා හැමතිස්සෙම දැන් අපි මේ මාස දෙක තුනේම එක එක දේවල් ගැන කතා කරන්න පුරුදු වුණා. Right now tell me what is your, do you have any hobbies with you? ඔයගොල්ලන් ගාව මොන හරි hobby එකක් තියෙනවද? මොනවද ඔයගොල්ලන් මොන හරි ආයේ කියන්න පුළුවන්. Okay, I'll share the document, right? Yeah, here you can see. ඔන්න පේනවා ඔයගොල්ලන්ට. Yeah, ඔන්න synonyms ටික. Miss Sunana. How much චුට්ටක් වෙලා තියන්න නේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. Yeah. Even though you ලියා ගන්න ඕන ලියාගත්තත් කමක් නැහැ, so then you can practice later නේ. අන්තිමට ආපහු පාරක් practice කරන්න පුළුවන් නේ සමාන පද තියෙන්නේ. සමාන පද කියලා කියන්නේ මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන. Okay? Yeah. අපි යමු. Okay? Right. Okay, fine. So I'll stop sharing. Right. ඔන්න මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් question එකක් අහුවා. මොකද question එක? When you have a free time, okay? When you have a free time, what sort of a thing that you would like to do in that free time? Some people like to read books, watch films or movies, might be going somewhere with someone, right? So because they like to walk, and whenever they get a free time, yes. And sometimes yeah, playing something, sports, indoor games, outdoor games. Neither සමහරු නිදහස් වෙලාවට එක එක දේවල් කරන්න කැමති. ඕගලන්ට මොනවද එහෙම තියෙන hobby එක කියලා කියන්න බලන්න. මගේ hobby එක නම් I have two hobbies actually. The first thing is reading. These days I'm reading a book, right? Okay, so hostage. So we have the library access here, so then we can not buy actually, we can borrow here from the library. It says that 14 books, right? We can have 14 books. See,
how many books we can borrow? Now in Sri Lanka, yes, they only provide 2 books, right? 2 books for 2 weeks, I guess. Yeah, that's how it was, right? Okay. So before a long time ago, I was a member of the library, but with the time and all, I didn't have the time to go to the library, so I stopped my membership in the library. And then I thought, yes, I have to buy books. So I have a kind of a library. I had a library actually. Yes, I had a library in my home. So there were so many books there, right? Yes. And then after that, I donate my books for the library. That's what I do. So here, I can't buy the books here because I don't have any kind of an income like that now here. So I joined for the library and I can have 14 books for 3 weeks. So I got 3 books. Now this is the book that I'm reading, Hostage. It's a really nice one. And also in these libraries, I'm just telling something for you, right? Just right for your information. So here in these libraries, actually, there are 2 sections, mainly 2 sections where you can have the books with small printed letters, and also there's another part. There's another section where you all can take large print. So now you can see here, large print is there. It's so comfortable for us to read these letters. See the letter sizes. Yeah, it's big, right? It's bigger than the normal size. So this is very easy. This is very easy and it's so comfortable for our eyes as well. So this is my first hobby. Whenever I get a free time, I like to read books. That is my first thing. And also I have another one. So each and every time we have a spare wheel, right? So if I get bored, sometimes, yes, it get bored to read the same book over a period. So in that session, I like to watch movies. Okay, that's my second thing. Right. So you guys also have free time activities. I like natural environmental surroundings. Maybe you like, right? Maybe you like for that, but I'm asking, what's your hobby? Okay, අපි hobby එකක් කියන්නේ reading, ing පදයක් දාලා. My hobby is reading books. අපි ing දාලා කියන්නේ, right? I like, yeah, walking, hiking, likewise, exercising. Likewise, ඔයගොල්ලන්ගේ hobby එක මොකක්ද කියලා කියන්න බලන්න. What is your hobby? වචන type කරලා එවන්න විතරයි දෙන්නේ. chat box එකට දාන්න. Gardening. Wow, very good, Miss Gayani. ඔන්න කියනවා එයා gardening කරන්න, මල් වවන්න කැමතියි කියලා. අනිත් කටට එහෙම එකක් නැද්ද? අපේ රුබෙරුට, සඳුනිට, සඳරුවනේ, I like eating. I like eating variety of Tamil foods. Oh my god, that's a very kind of fun. Venasne, yeah, kind of another sort of hobby. Yeah, well, cultivating vegetables. එළවලු බවන එක මේ දවස්වල නම් මේ කියාපු හොබි එක මිස් දිගටම කරගෙන යන්න. මොකද දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක ගෙදර වවා ගත්තොත් විතරයි කන්න පුළුවන්. මොකද ගන්න බෑ.
ඒ තරමටම ගණන් නේ. right. ඔන්න හරි. එතකොට කවුද දැන් කිව්වේ නැත්තේ? හරි. ඔක්කොමලා කිව්වා. right. ඔන්න ඕගොල්ලන්ගේ hobbies ටික දැන් ඔයාලා මගෙත් එක්ක share කරා. right. Okay. Right. In my free time I like to play with my sons. දැන් ඔය sentence එක කියනකොට in my free time දැන් ඒක sentence එකක් නේ. in my free time කියලා sentence එකේ මුලට පාවිච්චි කරොත් to වලින් පස්සේ playing ing දාලා කියන්න in my free time I like to play with my sons. එහෙම නැතිනම් ඕගොල්ලන්ගෙන් කෙනෙක් what's your hobby? Playing with my sons. ඒක අර in my free time නැතුව කියනවා නම් තමයි ක්‍රියාපදයට ing දාලා අපි කියන්නේ. තේරුණාද? දැන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත් එහෙම what's your hobby? Playing with my sons. What's your hobby? Gardening. Right? හැබැයි ඔයගොල්ලෝ full sentence එකක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම whenever I get a free time I like to garden. I like to කියලා කිව්වහම අර ing එක දාන්න ඕන නැහැ. Right? හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි ing නැත්තම් hobby එකක් ගැන කියන්නේ. right? දැන් hobby එකක් ගැන අපි දැන් කතා කරන්නයි යන්නේ. දැන් ඔච්චර කතා කරලා මැදනේ අපිට චුට්ටයිනේ hobby එක ගැන කතා කරනකොට පොඩි discussion එකක් දාන්නයි යන්නේ. right? ඒකට මම ඕගොල්ලන්ගෙන් questions ටිකක් අහනවා. so ඕගොල්ලන්ට තියෙන එක එක types of hobbies නේ. right. දැන් so ඉන්නකො මම screen එක share කරන්නකෝ. okay. right. right. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම screen එක share කරනවා. ඔය screen එක share කරන ගමන් ඕකේ මෙහෙමයි යන්නේ. මේ video clip එක මේ video clip එකේ question එකකුයි answer එකකුයි තමයි යන්නේ. හරි. right. එතකොට මම ඕගොල්ලන්ගෙන් okay, wait. Okay, right. So I'm going to play this video clip. Video clip එකේ තියෙනවා question එකයි answer එකයි. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර video clip එකක් පෙන්නනවා. සහ මම ඔයගොල්ලන්ට chance එක දෙනවා මේ questions ටික ඔයගොල්ලන්ට ලියා ගන්න. මම ඔය questions ටික ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නයි යන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට sample answer එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්ම. හරි. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මම individual ඔයගොල්ලන්ගෙන් මේ questions ටික අහනවා. ඔයාලා මට ඒකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. හරිම ලේසි. ඇයි? මොකද මම ප්‍රශ්නෙත් දීලා උත්තරෙත් දීලා ඊට පස්සේ ඒක බලාගෙන ඕගොල්ලන්ට ඔයාලගේ උත්තරේ ඒ ප්‍රශ්න ටිකමයි මම ඔයාලගෙන් අහන්නේ. ඒක දිහා බලාගෙන ඕගොල්ලන්ට answer එකක් හදාගෙන මට කියන්නයි දෙන්නේ. So it's so easy. Got it? හරිද? Ready? හරි. එහෙනම් මම ඔන්න screen එක share කරන්නම්. Right. We'll do this one because we have to speak. Okay.
හරි. right. මේක තමයි වීඩියෝ ක්ලිප් එක. okay, yes. දැන් පේනවනේ? Yeah. Okay, I'm going to share it. Okay, so this is about hobbies. What is your hobby? Okay, so first question that I'm going to ask from you is, what's your hobby? Okay, this is the first question. Shall we note it down? This is very simple, huh? That's very simple. What's your hobby? And I will show you an answer. කොහොමද මේගොල්ලන් මේකට ආන්සර් දෙන්නේ කියලා. So මේකේ දෙන විදිහට ඔයගොල්ලන් ඔයාලගේ ආන්සර් එක. දැන් මේකේ ආන්සර් එක මට එපා. ඔයාලගේ දැන් එක එක වර්ගවල නේද එක එක ජාතියේ hobbies නේ තියෙන්නේ. ඒ ආන්සර් එකම දෙන්න. ඇත්ත උත්තරේම දෙන්න. Okay? The first one is, what's your hobby? So I'll give the time to write it down, note it down in a piece of paper. So then you know ඔයාලා දන්නෝනේ මම මොකක්ද ඊට පස්සේ අහන ප්‍රශ්නේ කියලා. තන ලේසියි ඔයගොල්ලන්ට. Okay? I like playing sports, especially swimming. Okay. I like playing sports, especially swimming. So you guys, yeah. So then you can say, I like gardening. Especially කියලා ඔයගොල්ලන්ට gardening කරනකොට special මොනවා හරි දෙයක් garden කරන්න කැමති නම් especially the roses. I like, so yeah, you say that I like playing with my son, especially cricket. Right? Okay, so likewise. If not, I like reading books. I like reading, especially the adventure books. I like watching movies. I like watching movies, especially crime and thrillers. Right? That's how. I like playing. I like playing. You got it? Okay, so now you know how to answer for this question? Yeah? Right. Okay, and move on to the next one. No, Is your hobby common in your country? Okay, so this is my next question. Is your hobby common in your country? ඔයා ඔය කරන hobby එක ඔයාගේ රටේ ගොඩාක් common දෙයක්ද? පොදුවේ හැමෝම වගේ කරන දෙයක්ද? සමහරුන්ට තියෙනනේ uncommon hobbies. Is your hobby common in your country? So this will be my second question from you. මේක තමයි මම ඔයාලගෙන් දෙවනියට අහන ප්‍රශ්නේ. මොකද්ද? Is your hobby common in your country? Okay, පියාගන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා. Okay, පියාගන්නකෝ.
Okay, right. Yes, kids, adults, and senior citizens all like swimming in my country. Okay, right. Okay, yes. දැන් ඕගොල්ලන්ට අර උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. Yes, yeah. මේක yes කියන්න නැතුව of course කියන්න පුළුවන්. Definitely, certainly. common දෙයක් නේ ඕගොල්ලෝ කතා කරන එක common. ගොඩක් common දේවල් අපි කිව්වේ. ඒ නිසා of course, certainly, absolutely. කියලා උත්තරේ පටන් ගන්න පුළුවන්. කවුද මේ වගේ ඒවා වෙන කරන්නේ? gardening කියන එක ගත්තාම play කරන එක movies බලන එක කවුද කරන්නේ? Yes, kids, right? Adults and senior citizens all like swimming in my country. Of course. නැත්නම් මෙහෙම කියන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට හිතලා answer එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. Yes. Many of the people, many of the girls, many of the women who are in my age all like gardening in my country. මගේ වයසේ ඉන්න කාන්තාවන්, මගේ වයසේ ඉන්න girls ලා, මගේ වයසේ ඉන්න boys ලා, මගේ වයසේ ඉන්න හැමෝම වගේ මේක කරන්න කැමති. Certainly. So what was the question? Is this hobby is a very common hobby of the people who are living in your country. So yes, you can give an answer. Answer එකක් දෙන්න පුළුවන්. Right? මොකද කියන්න පුළුවන්? Certainly, all the people, many of the people, නැත්නම් ගොඩක් මිනිස්සු plethora of people, right? Many of the people in my country all like this sort of thing in my country. Likewise, ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න උත්තරේ ගලප ගන්න පුළුවන්. This is only a sample. Is your hobby the same as when you were a child? Wow. This is another question. Is your hobby the same as when you were a child? ඒ කියන්නේ සමහරුන්ට hobbies මාරු වෙන චොටි කාලේ කරපු එක නෙමෙයි දැන් කරන්නේ. නේ? Is your hobby the same? මේ අහන්නේ ඔයාගේ පොඩි කාලේ ඔයා කරපු hobby එකමද මේ දැනුත් කරන්නේ? Right? Is your hobby the same as when you were a child? Is your hobby the same as when you were a child? Okay? Is your hobby the same as when you were a child? Is your hobby the same as when you were a child? Okay? Okay, I move. Yes, I was fond of swimming when I was a little girl. Okay, දැන් මෙයාගෙන පොඩි කාලේ ඉඳලම කරපු hobby එක තමයි තාමත් කරන්න යන්නේ. Yes, I was fond of swimming. Fond of කියලා කියන්නේ ගොඩාක් කැමැත්තෙන් හිටියා කියන එක. I was fond of swimming when I was a little girl. Yeah, here, yes, all the girls are here now, so then it's okay. මේකට උත්තරේ නැතිනම් මොකක්ද කියන්නේ? No, I was not. No, so Islamika not correct. Yes, I was fond of this type of things when I was a little girl.
මේකට උත්තරේ නැතිනම් ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ හොබි එකක් විදිහට කරේ වෙන මොකක් හරි දෙයක් නම් ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් කොහමද? No, it was different. No, it was different. No, it was different. Different. එක වෙනස් එකක්. It was different. No, it was different. I was fond of. මේකම කියන්න පුළුවන්. I was fond of reading storybooks. නැත්නම් I was fond of reading fairy tales when I was a little girl. නෑ, ඒක නෙමෙයි. පොඩි කාලේ මගේ කැමැත්තක් තිබ්බ fairy tales කියවන්න. Okay, yes. No, it was different. No, it was different. I was fond of reading fairy tales when I was a little girl. When did you start practicing that hobby? Okay. කවද්ද මේ hobby එක පටන් ගත්තේ? When did you start practicing that hobby? 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 These are type of typical questions that is asked about hobbies, right? So when did you start practicing that hobby? When did you start? When did you start? එක එක දිගට කියන්න. When did you start practicing that hobby? I started swimming when I was 5 years old. Okay, so ඔයගලන්ට කියන්න තියෙනවා කොයි කාලෙද මේක පටන් ගත්තේ? I started swimming when I was 5 years old. එහෙම නැතිනම් I started gardening when I was this much years old. I started
reading, I started watching films, I started cleaning, I started, what is this? Any of your hobbies, when I was, you have to put your year, the age, that's it. I started swimming when I was 5 years old. I started reading books when I was 5 years old. Even you can say, ගොල්ලන්ගේ age එක මතක නැතිනම් මට නම් age එක මතක නෑ. When I was actually, yeah, I started reading books when I was in grade 8. Around 8, yeah. When I was in school, actually, yes. Yeah. Okay? Right. For the next question. Is there anybody in your family who you share your hobby with? ඔයාගේ ගෙදර ඔයාගේ hobby එකම කරන එකම share කරන තව කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා යන්නේ. Is there anybody in your family who share your hobby with? Is there anybody in your family who share your hobby with? Okay, so you can say yes or no, and also we'll give a full answer. අපි full answer එකක්ද yes no නම් කොහොමද අපිට දෙන්න පුළුවන්? ඒක අපි දන්නවනේ කොහොමද? දැන් මේවා ඔක්කොම yes no questions. Yes no questions. ඕනම් මේකට yes no කියලා විතරක් ඕනනම් ඉන්න පුළුවන්. but අපි ඉගෙන ගන්න කතා කරන්නේ මෙතන. ඒ නිසා අපි full answer එක තමයි ඉගෙන ගන්න. Okay? Yes. Is there anybody in your family who share your hobby with? The answer. My dad, he taught me how to swim. Okay.
So the answer ka yes na metana. So then yes, my dad, he taught me how to swim. If not, kawurut meka share karanne නැති නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් answer එක no, that's none. No, that's nobody. එහෙම short answer එකක් දෙන්න පුළුවන්. No, that's nobody. How much time do you spend on your hobby? Okay, so this is our next question. Oh my God. The question, yeah, this was the question, right? Okay, the answer. I usually go to the swimming pool twice a week. Okay. I usually go to the swimming pool twice a week. දැන් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද මේක කරන්න කියලා නේ අහන්නේ. එතකොට දැන් reading book එකක් read කරනකොට නම් අපිට නේද time එකක් කියන්න බැහැනේ. Whenever I get a free time, I read books. එතකොට එහෙමයි කියන්න ඕනේ. දැන් කොහේ හරි යන දෙයක් නිසා තමයි I usually go to the swimming pool twice a week. නැත්තම් ඔයාලට කියන I usually read the books whenever I get a free time. So ඕන වෙලාවක free time එකක් හම්බුන ඕන වෙලාවක මම ඒක කරනවා. ඔයාලන්ට දැන් gardening හරි වෙන මොකක් හරි දෙයක් හරි කමක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකන් එක හරි කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ I usually play with my kids whenever I get a free time. Whenever I get a free time. Whenever I get a free time. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Okay?
Okay? What benefits do you get from it? Again, ඔයාට මේක කරන එකෙන් ලැබෙන වාසි මොනවද? What benefits do you get from it? 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 මේ වචන අතර අපි මේ වචන නැත්තම් මේ questions pronounce කරනකොට ඒ අතර තියෙන gaps ගොඩක් වෙලාවට අයින් කරලා කියන්නේ වචන කඩන්න එපා. What benefits do you get from it? එහෙම කියන්නේ. What benefits do you get from it? Pauses අයින් කරන්න. වචන අතර gaps අයින් කරන්න. What benefits do you get from it? ඒකත් එක්ක අර question එකක් අහන sense එක එනෝනේ. මොනවද ඔයාට තියෙන? හැම අපි යන්නේ මොනවද ඔයාට මේකෙන් තියෙන වාසිය? What benefits do you get from it? What benefits? What benefits කියන එක ටිකක් highlight වෙන්න. What benefits do you get from it? What benefits do you get from it? Okay, right. Well, see. Swimming is a really good workout. It helps me keep fit and chill out after a long day working. Okay, right. Then දෙවෙනි sentence එක නම් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද කියන්නේ? මොකද අපි hobby එකක් අපි ආසාවෙන් කරන්නේ. එතකොට මොන හරි වෙන වැඩක් ඉවර කරලා නිකන් stress එකකින් ඉන්න වෙලාවකට පොඩක් relax වෙන්න අපි ආස කරන දෙයක් නේ කරන්නේ නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ second sentence එක කොහොමද කියන්න පුළුවන්? It helps me to keep fit. මාව හොඳට ශක්තිමත්ව මාව fit එකේ තියන්න. And chill out. Enjoy කරන්න chill out after a long day working. එතකොට අපිට මේක help වෙනවා කියලා කියන්නේ. Question එක දාන්න. හරියන්න. Okay, this was what benefits do you get from it? What benefits do you get from it? What benefits do you get from it? Okay? Yes. Okay, right. අපි යමු ඊළඟට ඔන්න උත්තරේ. අද උත්තරේ උනේ මේක. Swimming is a really good workout. Gardening is a really good. Gardening is a really good workout කියන්න බෑ. Playing is really good workout for me because it helped me to keep fit and also it helped me to chill out after a long day working. Right? Hari, අපි යමුද ඊළඟකට? Yes, we'll see the next question. Okay. Swimming is a really good workout. It helps me keep fit and chill out after a long day working. Long day working. Have you ever heard of someone having a very unusual hobby? Yes, my cousin loves to. Yes. Uh-oh. Yes. Wait. The question is,
Have you ever heard of someone having a very unusual hobby? What was it? Or කවදා හරි අහලා තියෙනවද කෙනෙක්ට unusual කියන අපි හැමෝටම නැති විදිහේ hobby එකක් කාටද තියෙනවා කියලා අහලා තියෙනවද? අහලා තියෙනවා නම් ඒ මොකක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. අපි note කරගමුකෝ question එක. Okay, right. Have you ever heard of someone having a very unusual hobby? What was it? Okay, බලමු answer එකත් කිව්වම දන්නේ. Yes, my cousin loves tattooing vehicles. He puts stickers everywhere on his car. So yes, මේක කියන විදිහට ඔයගොල්ලන් බලන්න ඕන නම් මම දාන්නන්නේ. Okay, wait. Yes, my cousin loves tattooing vehicles. He puts stickers everywhere on his car. Vehicles කියලා කියන්නේ vehicles, that is the correct pronunciation. Vehicles, not vehicles. Vehicles. Yes, my cousin loves tattooing vehicles. He puts stickers everywhere on his car. දැන් මේක නම් ඔයගොල්ලන්ට හිතලා කියන්න වෙන එකක්. ඒ මොකද ඔයගොල්ලන් අහලා තියෙන එකක් නේ කරන්න වෙන්නේ. ඒක මම හිතන ඔයගොල්ලන්ට හිතලා කියන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම දෙයක් අහලා තියෙනවා නම් yes, කවුද? එයා මොකක් කරන්නද කැමතිද? Yes, one of my friends loves collecting what? Collecting glasses. සමහර අය ඉන්නවනේ collecting glasses. Glasses එකතු කරන කට්ටිය, notes එකතු කරන කට්ටිය, like what? Like friends? Okay, right. What do you think about someone having weird hobbies? What do you think about someone having weird hobbies? It is pronounced කරන්නේ weird කියලා. Weird hobbies. ඔයා මොකද හිතන්නේ? What do you think about someone? කවුරු හරි කෙනෙක් having තියනවා මොනවද? Weird hobbies. ඒ කියන්නේ මේ weird කියලා කියන්නේ නිකන් unusual, නිකන් අපිට කවුරුරි ඒක කියලා දැන් අපිට කවුරුරි කිව්වොත් එයාගේ hobby එක විතර සර්පයි එකතු කරනවා. කියලා අපිට නිකන් හරි හිතනවා නිකන් අර ඒ වගේ feeling එකක්. සර්පයි? පත්තේ මොන જાති hobby එකක්ද? අන්න ඒ වගේ එකක් හිතන්න. අන්න ඒ වගේ hobbies තියෙනවා කියන එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? What do you think about someone having weird hobbies?
ඒකයි මේ අහන්නේ. right. අපි බලමු මොකක්ද answer එක කියලා. Okay. I don't think any hobby is weird. It's just what you like to do, so I don't judge others. It's a good way, right? Okay, so I don't think any hobby is weird. It's just what you like to do. So I don't judge others. Make ලස්සන answer එකක්. ඔයගොල්ලන් study කරගත්ත ප්‍රශ්නයක් නෑ. ලස්සනයි නේ. I don't think මං හිතන්නේ නෑ. I don't think මං හිතන්නේ නෑ. Any hobby කිසිම hobby එකක් is weird. කිසිම hobby එකක් weird. Weird කියන එකට මට සිංහලෙන් කියන්න වචනයක් එන්නේ නැහැ. නිකන් අර අමුතුයි කියන වඩකට වගේ නිකන් එහෙම නැහැ. It's just what you like to do. ඒවා එයා යම් කිසි කෙනෙක් කරන්න කැමති දේ. So ඒ නිසා මං කැමති නැහැ කිසිම කෙනෙක්ව judge කරන්න. judge කරන්න කියලා එක දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? So I don't like judge others. ඒක ලස්සන answer එකක්. I don't think any hobby is weird. It's just what you like to do. So I don't judge others. Right? හරිද? අපි යමුද? Okay. What hobbies are usually expensive in your country? Okay, so this is, I think the one more, yeah. Antima questions. What hobbies are usually expensive in your country? Mila adhika hobbies monawada wage rate? Okay, right. What hobbies are usually expensive in your country? Okay, fine. Playing golf. Playing golf is a really expensive hobby. Only the rich can afford to buy golf supplies. Now in our country, අපේ රටේ golf අපේ රටේ ඉතින් එහෙම තමයිනේ golf play කරන්න ඕන නම් yes. Golf කියන එක නම් මම හිතන්නේ අපේ ගොඩක් තියනවා කියලා. So this is something applied to other countries. Playing ඔයගොල්ලන්ට හිතන විදිහේ expensive hobby එකක් තියනවද අපේ රටේ එහෙම කරන්න පුළුවන්?
Yeah. Like playing indoor games in some stadiums and all. Yes, that's a kind of an expensive thing, ne? ඒ වගේ expensive. ඔයගලන්ට answer එකක් හිතා ගන්න පුළුවන් නම් මේකට එකක් දාන්න. එහෙම නැතිනම් මේක හරි කමක් නැහැ. Okay? Right? Expensive one. මට එකකට ඔලුවට එන්නේ නැහැ. ඔය දැන් එක එක වර්ගයේ කෑම කන කට්ටිය ඉන්නවනේ මේ කෙනෙක්. මම අපිට හොබි එකක් කිව්වනේ. රයිට් එතකොට එක එක කෑම කන්න කැමති ලස්සන කොඳ නේද? බර්ගර්ස්, pizzas ඒ වගේ කන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒක ටිකක් expensive මේ දවස්වල මං හිතන්නේ. So just yeah, eating different type of foods is really expensive hobby these days in Sri Lanka because only the rich people can afford these type of foods in 5-star hotels. Okay, හොඳ එකක්. Okay? Golf is a really expensive hobby. Only the rich can afford to buy golf supplies. That's all. You got it? Right. I'll stop share. Okay? Right. හරි. දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට question set එකක් තියෙනවා සහ answer set එකක් තියෙනවා. මොකටද? practice වෙන්න. Right. මම මෙහෙම කරන්නම් ඉස්සෙල්ලා. දැන් අපිට හරිනවනේ 4 දෙනෙක්. මම ඔයගොල්ලෝ 4 දෙනාව groups දෙකකට දාන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට chance අරගෙන එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්න අහනවා. ඔයගොල්ලන් ගාව ප්‍රශ්නක් තියෙනවා, උත්තරක් තියෙනවනේ. එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්න ටික අහනවා, අනිත් කෙනා උත්තර දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කෙනා ප්‍රශ්න ටික අහනවා, අනිත් කෙනා උත්තර දෙනවා. එහෙනම් practice එකක් අපි එකපාරක් කරමු. ඊට පස්සේ මම ප්‍රශ්න අහනවා, then you are going to give answers for me. So that way we are going to practice it so quickly. මේකට එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ටක් ගාලා කරන්නයි යන්නේ. right. එහෙනම් මම groups එකකට බෙදෙනවා. ඔයගොල්ලෝ groups වලට යන්න. හරි. wait. පැටලුණාට කමක් නැහැ, වැරදුනාට කමක් නැහැ, හදාගමු. හරි? right. බය වෙන්න එපා ඒ නිසා. වැරදි හරි කතා කරන්නයි ඕනේ.
ඔයගොල්ලෝ accept කරන්න. එතකොට ඒකට join වෙනවා. ඔන්න සඳුනි ගියා. රුබෙරු යන්න group 2 එකට, room 2 එකට. and ගයානි සඳරුවනිටයි පුළුවන් room 1 එකට යන්න. ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි message එකක් screen එකේ පෙන්නත් ඒක touch කරන්න. okay. ගයානි මිස්යි ගයානි මිස් විතරයි දැන් ඔන්න යන්න තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් එකේ මොකක් හරි මැසේජ් එකක් ඇති මිස් ටච් කරන්න ඒක. ඕකේ දෙන්න. හරි ජොයින් හරි එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒක දෙන්න නිල් පාටින් මොකක් හරි පේනවද බලන්න. ගයානි නදීෂා ඔයාට මම කියන්නේ ඇහෙනවද හරි.
Right. හැමෝම join වුණාද? Yes. Right. Hi. Miss Sandhuni Ruberu time practice කරන්න හම්බුණා but Miss Sandhuni practice කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. අපේ Miss Gayani මයික් එක on කරපු නැති නිසා. Right. කමක් නැහැ. මොනවා කරන්නද තියෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් වෙනවනේ. මකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති. හරි. Right. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න යන්නේ questions ටික. Okay? Yes. Okay. All right. Right. Okay. Right. I'm going to ask those questions right now. Right. Okay. Hari. කවුද ඉස්සල්ලාම මගේ questions වලට answer කරන්න එන්නේ? Shall we start from Miss Sandharwani? Miss Sandharwaniට chance එකක් හම්බුන්නේ නැණි කතා කරන්න අපේ නිසා මගෙත් එක කතා කරමු. Shall we? Okay. Yes. Okay. Okay. Right. So first, I will give a chance for you to speak about yourself. Tell a bit about yourself, Miss Sandharwani. Who you and something about yourself. I am a nurse. Uh-huh. I have two child. Two children. You have two Yes, children. Okay. I'm Where do you working. live, Miss? Sorry, Where do you live? I live in Bentota. Bentota. Right. Okay. Right. Okay, Miss Sandharwani. So now I'm going to ask a series of questions about hobbies. Right? Hari. Right. Okay. So we'll get focused. Right. This is your first question. What's your hobby? I like playing with my son in my free time. Okay. Is your hobby common in your country? Yeah, I didn't know it's a common or no, but I think today a lot of parents have enough time to spend their child. So I think Okay, right. Very good. Yes. Okay. Yeah, that's a good answer, Miss. Right. Okay. Is your hobby the same as you were a child? no, it was different. Before I married, I was fond of watching Tamil movies. Okay, so it got changed after you married and when you got children, right? Okay, that usually or the typical thing what happens to the mummies in Sri Lanka, right? Okay, so when did you start practicing the hobby actually? I started my hobby when I became a mother. Yes, is there anybody in your family who share your hobby with? Yeah, my husband, he always talk me about how to spend our leisure time with our son. Okay, that's wonderful if you get the support from your husband, right? Okay, how much time do you spend on your hobby then? Whenever I get free time, I try to play with my sons. Okay, wonderful. Because many of the mothers who are just working, actually, they don't get enough time to have the time with their children. So you are doing a great job. Okay, so what benefits do you get from it? Yeah, sure. It helps me keep fit and chills out after a long day working, and I think it's a really benefit get my child. Yeah. Okay, have you ever heard of someone having a very unusual hobby? If it is, what was it? No, I didn't like say that because hobbies especially to person. Mm-hmm. Yeah, fine. So what do you think about someone having weird hobbies? I don't think any hobby is varied. It is just what you like to do. So I don't judge others. Very good. Okay, what hobbies are usually expensive in your country? No, I haven't any ideas about. Okay, very good. Right, that's a wonderful chance to speak with you, Miss Sandran. So I believe that you are in a position to speak, right? So now you have the confidence of speaking. So I don't know whether I'm true. So I feel like that way. Fine. Yes, very good, Miss. Thank you, ma'am. Right, you're welcome. Bye-bye. Right. I don't know whether Miss Gayani is possible to speak with me. Now you are there. What happened?
මොකෝනේ? අනේ බත් කාලෙන්න ගිය බඩගින්න වැඩිකමට. බත් කාලෙන්න ගිය ටිකට ගොඩක් දේවල් වුණා. ඔයා බලන්නකෝ රෙකෝඩින් එක අරගෙන අපි ඔයාට කතා කරා නැතිම දැනකින් නිකන් හිටියා. කමන්නේ. එම යනකොට මැසේජ් එකක් දාලා යන්න මට විතරක් පේන්නේ මිස් මං කාලෙන්න මට බඩගිනි කියලා. එතකොට මං දන්නවනේ. right okay it's okay right මම ඔයාලගෙන් දැන් අර questions ටික අහන්න යන්නේ. readyද? කියන්න පුළුවන් නේ? ready? okay hari. First, you need to introduce yourself, Gayane. I want to know you and where you're from, who you are, and if possible, you can tell your age as. You told that you're around 20 or something, right? You're after A levels, right? Yes, teacher. Yes. So, what's your ambition and what are your plans? We like to know about you. Okay, just a self-introduction. You can tell your name, your age, and where you're from, what was your school, and what's your ambition. My name is Nadisha. Hmm? Nadisha. I So, am from Maybe. yes, where I you from? Ambilipitiya. Ambilipitiya, right. Okay, so do you have any siblings at home? Brothers or sisters? One sister. You have one sister. Is she elder than you or younger than? Younger than me. Younger than you. That means she's still schooling, right? Yes, teacher. She is schooling, right? So when you now tell me what was your stream? I mean the A levels stream, A levels and commerce stream, biological. What was your stream? Science. It's biological. So what's your dream actually? What's your ambition? I like to be a nurse. You very good. You like to be a nurse, right? So then, so did you get your results from your A level exam? Is it possible to enter to these nursing schools? Double CN is teacher. Okay, right. So then I don't know whether it's sorry. Southeastern University එකාවේ biological science. You got right. So then you have a chance to study there. Congratulations and wish you all the very best to your life. And okay, so yeah, okay, so I'm going to ask these questions right now. Okay, you ready? Yes, teacher. Yes. Okay, what is your hobby? I like gardening, especially the roses. Roses, okay. Is your hobby common in your country? Yes, kids, adults, and senior citizens all like gardening in my country. Okay, fine. Is your hobby the same as you were a child? Yes. What is your answer for this question? The question asks whether you like gardening from your childhood. I was fond of gardening when I was a child girl. Okay, right. Right. Okay. When did you start practicing this hobby? I started gardening when I was 12 years old. Okay, fine. Is there anybody in your family who support or share your hobby with? My mother. Your mother support you. Okay. How much time do you spend on your hobby? I usually gardening whenever I get a free time. Very good. What benefits do you get from it? Gardening is really good. It helps keep fit and give exercise.
Okay, so when you're gardening, yes, you have to work with these folks and all. So then it's a kind of an exercise as well. Yeah, it's good, right? Okay. So have you ever heard of someone having a very unusual hobby? What was it? Mm, yes, my cousin loves tattooing vehicles. He puts stickers everywhere on his car. Okay, what do you think about someone having weird hobbies? I don't think anybody is weird. It's just what you like to do, so I don't judge others. Okay, what hobbies are usually expensive in your country? Mm, If you don't know, so then you can say, I don't have any kind of an idea about that. I don't know. I don't have any, what is it? I don't have any opinion about that. I don't have any idea Opinion about. about that. Okay, right. It's so pleasure to speak with you, Miss. Right, thank you so much. Right, so we'll move on to Miss Sanduni. Okay, Yes. right. Sanduni, give me a second to switch on my light because it's getting dark here. Right. Usually around 4 or 4:50. Yeah, it's now the time here is 4:15. Usually this time it gets dark. It's hard to take dark. Right. Yes, Sanduni. Yes, I want you to introduce yourself as well. I like to know you. Where are you from? What do you do? I'm from Ratnapura. I'm waiting for nursing interview. Yes, you're waiting for your nursing interview, right? So good luck to your interview, right? So you can be a nursing officer one day and you can just fulfill all the dreams you're having, right? Okay. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Right. So we'll start discussing about our topic. It's about the hobbies, right? Yeah, the first one, what's your hobby? I like eating variety of Tamil foods, especially Oh. dosa. Is your hobby common in your country? No, but I think some people like that. Is your hobby the same when you were a child? No, it was different. I was fond of walking market with my mother every Monday when I was a little girl. Very good. When did you start practicing that hobby? I started eating those when I was surrounding after all levels. All right. Is there anybody in your family who share your hobby with? My sister, she already tried those with me. Okay, maybe there are quite a lot of friends who share the hobby with, right? Yeah. Okay. What benefits do you get from it? Just you're getting fat? It helps me keep my pleasure. Okay, yeah, of course. Okay, so for example, for me also, when I'm in an odd, I mean, like we have some moods, right? The happy moods, the sad ones. So when I get like exhausted and when I have, especially nowadays, yeah, that's not the way that I used to. But when I was in Sri Lanka, when I was working actually in my office and all, just some days actually I want something special for a one day, something special. Yeah, so when I wake up early in the morning, I'm just thinking, what is specialty here in this day? I need something special, right? So if I don't have something special for a day, so then I like to go for something. I'm like to buy something like shopping or to eat something. So whenever I eat some food, it gives me lots of pressure. So I feel you. Fine. That's what I want to tell. Right. Okay. So we'll move on to the next. Okay. So have you ever heard someone having very unusual hobby? What was it? Yes, my boss collects old coins by crazy.
Oh, really? Fine. Okay. What do you think about someone having weird hobbies? I don't think any hobby is weird. Mm-hmm. It's just what you like to do. So Mm-hmm. I don't judge others. Yes. Okay. Don't judge others by their covers. So it says that don't judge a book by looking at a cover, right? Okay. So what hobbies are usually expensive in your country, as you think? Eating any foods in 5-star hotels is a really expensive hobby. Yeah. Right. However, Okay. it can interest it. Yes. Okay. Thank you so much, Miss Sanduni. It was wonderful to speak with you. Right. Okay. Miss Ruberu, can you hear me? Are you there? Yes. Okay. How are you getting on these days? Fine. You're fine, right? Okay. Would you like to share some details about yourself? Who are you? I am a nurse. You're a nurse. Okay, so all of these people, I mean, the 4 girls here, actually nurses or to be nurses. Good. Right. Okay, Mr. Beru, what's your hospital actually? Colombo South Teaching Hospital. Okay, wonderful. Right. So quite good. These So, days I join sorry, ICU training. These days ICU. You're working in ICU. Okay, so stressful, yes. isn't it? Yes, bit. These Right. days my ICU training. I have ICU training 1 year. Oh, really? Okay. So hope that you are doing well these days. So you're married? Yes. Yes. Okay. So where do you live? Colombo. I live in Bandaragana. All right. I Okay. 21 years experience in my nursing life. Wow. Really? You have 21 years experience. Okay. Don't you have a kind of ambition to move for another country? No? No, my No. mother. I look after my mother and child. Okay. So then you have to look after your mother. Yes, many of the responsibilities are there. Even I'm here, so then I'm just thinking about my parents as well because they're just worrying about me. Worrying means just they feel, what is it, like lonely? They're saying whenever I call, everything is here, but not you. So whenever they're saying like that, I feel I'm so sorry what I have done, like that feeling. So it's a kind of a very bad feeling that comes to the mind, whatever. However, we need to get used for those things, right? Okay. So here I'm going to answer questions from you, Mr. Barrow. Yeah. So the topic was actually the hobbies. The first question is, what's your hobby? I like cultivating, especially vegetable. Right. Okay. Is your hobby common in your country? Yes, of course. Many of people are like. Right. Okay. Is your hobby the same as you were a child? Not it was different. I was fond of playing netball when I was a school girl. Yes. Okay. When did you start practicing this hobby? I started after joining my job. Okay. Yes. Is there anybody in your family who share your hobby with? Yes, my mom she helps to me. Yeah, normally they are like to cultivate. Yeah. How much time do you spend on your hobby? I usually whenever I get free time, I doing after work, and I come to home and first I see my vegetable. Very nice. It's a good feeling, right? Yes, when you see the kind of the harvest that you have got from your vegetables and all, I mean from your plants and all, yeah, it gives us so much pleasure to our mind. Yeah. What benefits do you get from it? My cultivating makes my feel happy, and it help to decrease my stress.
It helped to my economy. Yes, these days it's so wonderful. Yes, it's a quite a good hobby, right? Yes. Okay. So have you ever heard of something having a very unusual hobby? What was it? Yes. Example, my son loves design the vehicle. He doing water transferring, carbon painting on vehicle parts. Wow, really? That's wonderful. Great. Okay, what do you think about someone having weird hobbies? I don't think any hobbies weird. It is just what you like to do. So it don't judge others. Very nice. What hobbies are usually expensive in your country? I don't know about. Okay, so don't have any opinion about that. That's wonderful. Okay, thank you, Miss Roberto, for answering these quite a lot of questions. Yeah, fine. Right. Okay. Okay. So right. Okay, it's so nice to be with you guys because there were many of the people. I mean, like there were many students in the beginning of this class, but you four were the people who have what is it? The people, the students who are with us to the end of this class. So unfortunately now it was designed to actually, it was designed to have 4-month class, but unfortunately with the minimum number of students, actually we decided that we have to end up this course after 3 months. Yeah. But I'm so happy with you guys because I can see there's a improvement. මට ඔයගොල්ලන් හතර දෙනාගේම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් පේනවා. දැන් අද කතා කරපු වෙලාවෙත් that මම ඒකයි ඔයගොල්ලන් පොඩක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න කියලාත් කිව්වේ. When you're introducing yourself, actually you're using wonderful words and you're not shy to speak now with me actually. From the first day, yes, I was sensed that many of the people, many of the students in the class didn't talk. Even they don't they didn't speak. Right now you're wonderful, you're very nice and you're speaking. මං කියන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන් මාර fluent කියලා. මට මාර fluent වෙන්න ඔයගොල්ලන් දැන් track එකට වැටිලා ඉන්නේ. Keep this. Right, මේක ඔළුවට දාගන්න. Yes. Okay. I'll just wait for a second. Right. Okay. So it's wonderful to be with you guys for these 3 months. And මං කියන ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා ඔයගොල්ලන්ට දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම language එකක් අපිට මුකුත්ම අදහසක් නැතුව ඉඳලා මාස 2කින් 3කින් Excel කියන මට්ටමට යන්න අපිට හරි අමාරුයි. දවසකට එක නේද? සතියකට එක දවසක් අපි ක්ලාස් කරලා අපි ටිකක් වැඩිපුර ඒ කියන්නේ උනන්දු වුණොතින් හොඳටම කරගෙන ගියොතින් ඔයාලා 4 දෙනාටම හැමෝටම පුළුවන් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. මොකද මේක process එකක්. ඔයගොල්ලන් දැන් interesting නේ කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න සහ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා ඉන්ට්‍රස්ට් එක නැති කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලන් වෙන ක්ලාසස් වලට නොගියත් ඔයගොල්ලන්ට self study කරන්න පුළුවන් දැනුමක් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙනවා කියලා. ඒ මොනවද අපිට ඕන තරම් platforms තියෙනවා, අපිට internet තියෙනවා, අපිට YouTube තියෙනවා, ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න videos ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා practice කරන්න. හැම දවසකම විනාඩි 5ක් හරි කමන්න මොනවා හරි දෙයක් ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරගන්න. ඔයාලට දවසකට යනකොට ඔක ටික දවසක් කරන් යනකොට ඉබේටම තේරෙයි
මට දෙයක් ගැන දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක, අන්න ඒ ෆීලින් එක එනකන් දිගටම කරගෙන යන්න හැමෝටම තම තමන්ගේ අරමුණු වලට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට ඒ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඉතින් හැමෝටම මොකද කියන්නේ සුබහනාගතයක්ද, right? So wish you all the best. මට මම හිතාගෙන හිටියා ඔයගොල්ලන්ට චුට්ටක් එළියට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක පොඩක් ක්ලාස් එක කරන්න කියලා, but දැන් මේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක හරි අමාරුයි. even we can't have a phone එකක්වත් අතේ අල්ලන් ඉන්න බෑ. මේවා ඔක්කොම සීතල වෙලා ගල් වෙනවා කියන්නේ මේ හරි අමාරුයි එතකොට කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගෙවල් ඇතුළේ ටිකක් හීටර්ස් දාගෙන ඉන්න නිසා හරි අමාරුයි එළියට ගිහින් කරන්න. මම ආසාවෙන් හිටියා ඔයගොල්ලොත් එක්ක එළියට ගිහලා පාක් එකකට හරි ටිකක් එළියට ගිහලා මූව් වෙලා ක්ලාස් එකක් කරන්න. but ඒ opportunity එක මට හම්බුනේ නෑ. I feel sorry for that one, right? So නිසා ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් කියන්න කරන්න තිබුණොත් Mr. චරිත් හරහා ඔයගොල්ලන්ට මාව contact කරගන්නත් පුළුවන්, right? ඒ නිසා wish you all the very best for your future. And so then we'll wind up the class for today, right? Okay, so goodbye and good night all of you. Goodbye. Goodbye. Wish you Thank you so much. Right, miss. Okay, bye-bye.